Well, I think it's always funny to see when people are in a larger vehicle and you pull up at a robot and then they look to their left and they see that there are no hands on the steering wheel. So I get a lot of stares, but I always say that they're very positive stares. And it's changing people's perceptions about what is possible. Take your marks. Ek het baie dae met bloedneus, stikkende hande uit die swembad uitgeklim. Schneider away very, very quick. And so too was Herbst from South Africa in 3. My groot droom was om Paralympiese spele te gaan in Londen 2012. These swimmers having a visual disability, so there's the tappers at the end of the lane, so they know they're one stroke away from the turn. Die lewe is nie regverdig nie. En jy het 'n keuse met wat jy gaan doen met jou omstandighede. I grew up in East London, which is a small town in the Eastern Cape. Growing up in a small town, I think that sense of community, it really helped me get a sense of a feeling of belonging there. My disability is that I was born without arms and shortened legs, and there was no medical explanation for it. I had such a determined personality, so I did whatever I set my mind to. So when everybody was painting pictures with their hands, I was painting my picture with my foot. And I think that kind of sheltered environment was very nurturing for me and helped me get to where I am today. Shortly after birth, I was diagnosed with vitreous hyperplasia and secondary glaucoma. My childhood was mostly normal. One thing that I'm grateful for my parents, they never treated me and my brother differently. So growing up, I cycled and ran around, and over the years, unfortunately, it deteriorated until the point where I was virtually completely blind. And that was more or less around about the age of 14, 15. Ek beskryf dit baie keer en sê dit is soos 'n uurglas wat uithardloop. Die een dag kan jy nog sekere goeders lees op jou foon of op die rekenaar en dan die volgende dag kan jy dit net nie meer lees nie. Jy weet dit kom, maar daar's niks wat jy daarteen kan doen nie. Maar op die ou end van die dag het ek dit aanvaar en besluit om die beste te maak van die kaarte wat die lewe my gegee het. My groot droom was om Paralympiese spele te gaan in Londen 2012. Ek het so 3-4 jaar gehad om te werk en in my oë was dit haalbaar. Hendri Herbst goes in 3 for South Africa. Die gevoel wat jy het as jy uitstap op die pooldek met 18,000 mense, is net ongelooflik. Take your mark. Schneider away very, very quick. And so too was Herbst from South Africa in 3. Herbst is on the shoulder. Bradley Schneider into the lead. Yang in second. Herbst in third. Into the final stroke, 57.43. Ek het eers nie geweet van my posisie voor ek uitgeklim het nie en die beampte vir my gesê het baie geluk met jou 3de plek. En toe het ek eers besef ek het 'n Paralimpiese medalje gewen het, alhoewel dit nog 'n rukkie daarna gevat het om in te sit. Ek het Stellenbosch gekies, geweet dat hulle 'n baie goeie regsfakulteit, geweet Stellenbosch doen baie moeite en is baie toeganklik, veral vir iemand van 'n visuele oogpunt af. Alhoewel dit 'n groot uitdaging was dit ook vir my baie lekker uit die huis uit te wees, so eie ding te kan doen, eie vryheid. I think going to university was the biggest obstacle course I'd ever taken on in my life. It was going to be the first time that I would ever have to be fully independent. I never forget the first day I was going to lectures, I found that the ramps were so steep that I couldn't actually manage them, so we ended up having to redo all the ramps again. Stellenbosch made incredible adaptations to the university, not only to my residence but also to the lecture rooms. Anybody who knows who's wanted to start a career in psychology, the first thing everybody tells you is you're never going to get selected, because it's quite a difficult selection process to get your masters, which you need to qualify. And also recognizing that your mobility is so important to get around. We also worked at community clinics. I was very fortunate enough to get an adapted car that was donated to me from the UK. And I think that was pivotal for me to move forward in my career, that I was able to be mobile and independent. So the main adaptation for this car is the joystick steering system, which I use with my right shoulder.
So it's incredibly sensitive, so I'm hardly even moving my body, but it becomes almost an extension of your body. Oh, okay, beeper not working. We're all gonna die. Die verhouding met jou gidsond is eerstens dis jou oë, so dit gee jou onafhanklikheid terug. En tweedens dis jou vriend wat heeltyd by jou is. Letterlike bol liefde. Na ek eers my gidsond vir 'n rukkie gehad het ek besef dat daar ook slegte gevolge daar rondom is. Een van dit was 'n dag by 'n bekende wynplaas in die omgewing waar ek en my vrou en my aanstaande familie wou net bietjie die omgewing gaan wys het en gaan wyn proe het. Soos ons nader gekom het die dame by die deur vir ons, of ons het gevra om binne in die restaurant te sit. Sy het basies vir my gesê, wel, dit sal nie moontlik wees nie. Hulle beleid is geen honde word toegelaat nie. Ek het wel probeer verduidelik dat dit 'n gidsond is en sy het erken, ja wel, dit is 'n gidsond, maar hulle beleid is geen honde nie. Op daai oomblik, die eerste emosie wat jy voel is bietjie verbaas en dan woede. Jy voel so 'n tweedehandse burger. Dis nie net jy wat daan blootgestel word, maar almal wat saam met jou is. Die Stellenbosch Regskliniek is bekend om sulke tipe sake aan te neem wat voorheen nog nie aangedurf was nie. Ek het my saak aan hulle verduidelik en hulle was so van die opinie dat ek 'n sterk saak het, grondbrekend in die sin van dis die eerste in Suid-Afrika. Na 'n uitgerekte regsproses het ons 'n positiewe uitslag gekry. Die wynplaas het op die ou end erken dat hulle wel onbillik gediskrimineer het. Die saak is ongelooflik belangrik en dat dit voorsiening maak daarvoor om groot maatskappye se aandag daarop te trek dat as hulle nie die nodige beleide in plek sit om hulle besighede persele toeganklik te maak vir mense met gestremdhede nie, daar 'n finansiële implikasie sal wees teen hulle. Ten minste die helfte van wat ook al finansiële kompensasie uit die saak sou voortkom, sou gaan na die Suid-Afrikaanse gidsondvereniging toe. Dit kos om en by R100,000 vir die gidsond een hond op te lei. Having a physical disability brings a lot of extra expenses. So I founded Nicky's Drive through the passion that I had for helping other people in South Africa. So the idea is that people can come to us, get information. So it's really about helping other people to become mobile and independent like I am. Om 'n maat te wees is eerstens dit die vorm deel van 'n gemeenskap van mense met dieselfde tipe visies en waardes. Jou talente en drome kan nastreef met die ondersteuning van almal rondom jou. My shortcomings and yours are mostly in our heads. I think being a Matie is part of who I am. I made some of my greatest friendships during those years. I laughed, I cried, but to know that people gave me a chance, and my lecturers and my peers, they believed in me, which I think is so important. So I will always be a Matie.